لهذه الجرائم البشعة اللي بترتكب بالمنظر ده. تعالوا نحاول نعرف شوية أكتر من السيد كريم بالسي الخبير في الشأن التركي من لندن. السيد كريم للأسف أنا أتحدث معه باللغة الإنجليزية، في ترجمة هيكون موجود معانا. Mr. Karim, I'm welcoming you here. Thank you very much. Mr. Karim, just I want you to tell me what your impressions are about what is happening today from the Turkish army towards civilians in Syria. Well, unfortunately, the Turkish army was not well prepared for the operation, and it seems that since the resistance of the Kurdish fighters, together with their Western and Arab allies, managed to stop improvement of the Turkish ground forces, the Turkish army will continue on shelling Kurdish villages and air bombardment. And as it is expected, air bombardment and shelling causes indiscriminate killing of civilians and non-partisans also. The numbers that are coming from the Kurdish side are awful numbers. Unfortunately, the Turkish people are not aware of the numbers. I can say the numbers that the Kurdish side claim. They already claimed that 53 civilians were killed up until now in the first 7 days. The Turkish side says none were killed from among the civilians. So most probably both sides are exaggerating. None of the numbers are true. But in the end, it is certain that civilians are being killed, including children. At least yesterday there was a 7-member family altogether annihilated because of the bombardment. This is a shame on the history of our region. Unfortunately, whenever there is a war between governments and separatist forces, the civilians pay the price. Allow me to translate that bit. بيقول السيد كريم أن الجيش التركي ليس مستعد وليس معدل لكي يقوم بتدخلات برية، فقد أحبطه الحلفاء من الغرب والعرب في أن يتأهل أن يستطيع أن يتعامل على الأرض، فيستخدم فقط القصف بالمدفعية والقصف الجوي، وذلك يتم بلا تمييز بين المدنيين. فالأرقام مرعبة، والشعب التركي لا يعلم شيء عما يحدث وما ترتكبه القوات التركية من جرائم. الأرقام غير معلومة. الأكراد يقولوا أنهم 53 من المدنيين، الأتراك يقولوا أن الرقم 0، ولكن الرقم بين الاثنين. يكفي أن هناك أسرة واحدة زي ما كنت بحكي لحضراتكم من 7 أفراد كلها توفت في هذا القصف، ولكن الطرفين يبالغان والأبرياء والأطفال هم الضحايا في هذا الموضوع. Mr. Karim, back to you, sir. And what is the objective? What does Mr. Erdogan want from this bombardment? Just to kill the Kurdish forces or militias, or is it that he wants to have grounds for himself in Syrian territory? Well, the declared mission of the operation is to annihilate even the last terrorist in Syrian soil. But when the Turkish official rhetoric uses the term terrorist, it means all the fighters of the PYD, the Kurdish militia in Syria, and the number is huge. You know, some claim that there are 60,000 fighters at the side of the PYD. It's impossible to finish that. In fact, it would cause an international outcry against Turkish operation. Most probably, the real undeclared aim of the operation is to have the Kurdish side become weaker, so that in the rebuilding of the future Syria, the Kurds will not be asking full autonomy from the central government, and they will not be a kind of constituent element within the rebuilding of the Syrian government.
I think this is also one of the reasons why both Russia and the United States is not extremely critical of the Turkish operation, because both of the parties, despite the fact that they supported the Kurdish militia against their fight against the Daesh, ISIS, they don't want a very strong Kurdish element that will rule the future of Syria. I think the Turkish regime also is hoping to start a kind of negotiation with Bashar Assad regime, and they are actually helping Bashar Assad so that the Kurdish opposition or autonomy will not be stronger than a central Syrian government can work with. Right, I thank you very much Mr. كريم. هترجم لكم الجزء اللي هو اتكلم عنه. قال ان الهدف المعلن للعملية هو الانهاء على الارهابيين من الاكراد، او على اخر ارهابي، القضاء على اخر ارهابي. ولما تتحدث الحكومة التركية عن الارهابيين فهي تعني القوات الكردية، والقضاء على اخر شخص منهم ده شيء مستحيل، لان عددهم يقال انه يصل الى 60,000، فبالتالي مستحيل القضاء عليهم. ولكن في الغالب الهدف الحقيقي هو إضعاف الأكراد. فعندما تبدأ سوريا الجديدة في البناء، أو يبدأ بناء سوريا الجديدة، سيكون الأكراد من الضعف على أن يطالبوا بدولة مستقلة. ولذلك فروسيا وأمريكا، وهو ذلك هو هدفهم، رغم أنهم يستخدموا الأكراد لمحاربة داعش، فهم لا يريدون لهم أيضا أن تكون لهم قوة تساعدهم في أن تكون لهم دولة مركزية أو حكم خاص بهم هم، زي ما طبعا شفنا اللي كان من الممكن أن يحدث في كردستان. لكن هل هذا يعني معناه أن هم ممكن يعني يسيبوا الناس تقتل بهذا الشكل ويتم القصف بهذا الشكل ويتقال أصل احنا مش عايزينهم يعملوا حكومة؟ يعملوا ولا ما يعملوش دي قصة سياسية، لكن القصة الإنسانية تفوق الوصف.